Hello everyone, good morning and welcome to the Vedantu Karnataka. So please tell me, am I audible, visible properly to everyone? Ma'am forgot the class. No re, yaak mariloppa class na. Class nin martilla. Barlik ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. Yes, good morning everyone. Yes, finally ma'am came. Yes, finally ma'am came. Why are you late? ಅಯ್ಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ. Okay, good morning. So, I think exam start ಆಗೋದು 10 ಗಂಟೆಗೆ, right? Yes, MCQ ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನಪ್ಪ. I am doing the MCQs also. We will do the MCQs first. Most repeated MCQs from all the chapter. Almost 12 to 15 MCQs ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. After that, we will be doing the 2 marks questions. And then 4 marks questions and 5 marks questions from each of the chapter. Okay. So, 1 hour class ತೊಗೋತಾರೆ. 1 hour I'll take the class. So after 1 hour, you people can directly go to the exams. So ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಕುಂತಿರ್ತೀರ ಹುಚ್ಚರಂಗ ಇದನ್ನ ಓದ್ಲಾ ಇದನ್ನ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಅಂತ ಏನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬೀಳಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇದಾವೆ. ಅವನಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಇವನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ. Start money. Organic chemistry make it easy na. Okay. Organic chemistry no make it easy madbeka. Okay, done. We'll do that also. Don't worry. Yes. Just give me 1 second, guys. ನೀವು ಇದೇನಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೇನೆ. Just give me 1 second. I'll just start in 1 minute. ಮುಂದೆ 1 ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ. Yes, everyone are going to college. I know. Everyone are trying to go to college. No, you should go to college. Yes, let's start madana. So next question, first MCQs ana madana. After that, I'll start with the most important questions of the every lesson in the. Okay, I have not taken it as a every lesson. So direct tag ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. Okay. So first question is, which of the following aqueous solution has a minimum freezing point? Which of the following aqueous solution has a minimum freezing point? Minimum ಎತ್ತರದ freezing point ಇರುತ್ತೆ. So this is of solution chapter the delta TF value ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. formula of delta TF value ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So ಅದರಲ್ಲಿ delta TF delta TP means freezing point ಮತ್ತೆ boiling point ಎರಡು ತರದ್ದು perfect ಇರಬೇಕು formulas. Clear everyone? Delta TF and delta TB. ಎರಡು ತರದ್ದು perfect ಇರಬೇಕು formula. ಇನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ please make sure you are going to see this. Clear? Understood? ತಿಳಿದಿಲ್ರೋ? So which of the following is an aqueous solution has a minimum freezing point? So what will be the answer? If you people know the answer, you can tell me. So what will be the answer? So according to the delta TF, the answer will be 0.01 m
NaCl. Okay, minimum freezing point will be for the NaCl, for the sodium chloride. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? Sodium chloride. Clear everyone? Next question, from the colligative properties of the solution, okay, from the colligative properties of a solution, which one is the best for the determination of a molecular point, molecular weight? Which one will be the best for the, determination of a molecular weight, of a proteins and polymers, for the proteins and the polymers? ತಿಳಿತಾ? Osmotic pressure, lowering in the vapor pressure, lowering in the freezing point, and elevation in a boiling point. Anyone knows the answer? You can tell me. Anyone knows the answer? You can tell me. Colligative property ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ? Last topic of solution, colligative property. So which one is the best method for determination of molecular weight of the protein and the polymers? Yes. Lowering vapor pressure. ಹೇಗ್ರಪ್ಪ lowering of vapor pressure? Yes, Pratibha is correct. That is osmotic pressure. That will be osmotic pressure. Next question, for a 0.1 m solution, the colligative property will follow the order. Okay, for the colligative property, yaudrnappa follow madutte? Come on, try this. Try this, everyone. Try this fast. So which one will be the fast for the 0.1 m solution ನಲ್ಲಿ, 0.1 m solution ನಲ್ಲಿ the colligative property will follow the order of, ಯಾವ ತರ follow ಮಾಡುತ್ತೆ? Option A na? How it will be option A, guys? Yes, Amar is correct. That is option B. That is option B. Perfect. Option B will be the correct answer. That is NaCl is lesser than the Na2SO4, is lesser than the Na3PO4. Last question related to that though. It's related to the last question itself. How come you people can leave that? Right? Option B will be the correct answer. NaCl kadame irutte, ಆಮೇಲೆ Na2SO4 ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ Na3PO4 because of the 0.1 m solution. ತಿಳಿತಾ? Next question, the advantage of the fuel cells include. What is the advantage of the fuel cell? Which is going to include, they can be recharged by the addition of more material addition ಮಾಡಬಹುದು, to be oxidized or to be reduced, redox reaction ಆಗ್ತಿದೆ. Then they can be made to produce the little or no harmful pollutants. Next, they can be made to run very quietly, quietly run ಆಗಬಹುದು, and all of the above. Try this. It will be just 45 minutes to 1 hour class, because before you people go for the exams, I'm going to do it. So, faster than try ಮಾಡೋಣ. Come on. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಏನು ಓದಿದಾರೆ ನೋಡೋಣಲ್ಲ? How much you people have studied, we should see, no? Ma'am, please say yes. D na. D-A. A ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತಮ್ಮ? ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? How it will be A? They can't be. They can be recharged, but they can't. Okay, they can't. See, all of the answers will be correct. That is, they can be recharged by the addition and more material to be redox reaction ಆಗ್ತಿರ್ತದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ they will be made to produce the little or more harmful pollutants ಅನ್ನು produce ಮಾಡಬಹುದು, because fuel cells ಇಂದ ಬಹಳ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದಾನು ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, and they can be made to run very quietly also, and we are using it right now. Okay, ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನ. Next question, limiting molar conductivity, that is NH4OH is equal to, limiting molar conductivity, that is NH4OH is equal to. Come on, this is most repeated question. So ಇದು ಬಹಳ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ question. So make sure ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ. So what will be the answer for this? Everyone need to see it and go.
Option B, option D, option C. I'll give you people hint. It is cohesive law. So ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 100% MCQ ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. If you have not read it, please see it. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. So option D will be the correct answer. Limiting molar conductivity of NH4OH ಅಂತ equal to ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So NH4OH ಏನು ಬರುತ್ತೆ? NH4Cl, okay, and then NaOH and then minus NaCl. NaCl. Very good. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಶಾನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. Next, which of the following statement associated with the corrosion is incorrect? With the corrosion is incorrect. Iron corrodes more readily than the aluminium because iron is more active than the aluminium. You need to have the idea about the reactivity series. Okay. Cathodic protection prevents the corrosion by using the sacrificial anode. See, cathodic protection ಮಾಡ್ತಿದೆ, that is by sacrificing the anode. Actually, move ಆಗೋದನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ anode to cathode. Clear? Hint ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. The corroding metal has both anodic and a cathodic, and then corrosion involves both oxidation and the reduction. Come on, is corrosion reduced? Is it necessary for that? ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಆಗುತ್ತಾ corrosion ಅಲ್ಲಿ? Option D, option C, option A. See, first is iron corrodes more readily than the aluminium because iron is more active than the aluminium. Yes, iron is more active than the aluminium according to the reactivity series. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ reactivity series ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂತ. That is option A will be the correct answer. That is iron is going to corrode more readily than the aluminium according to the reactivity series. Clear? Next question try ಮಾಡಿ. Decomposition of a N2O5. N2O5 and N2O are some examples for the reaction with. These are the some examples for the reaction of first order kinetics, zero order kinetics, half order kinetics, second order kinetics. Come on, try. Try ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಸ್ಟ್. ಏನಾ? Is it A? Is it A? Is it A? Yes, very good. That is option A is the correct answer. So decomposition of N2O5 and N2O will be how much? That will be first order kinetics. Clear? Next question. For the first order reaction, the slope for the plot log of concentration of the reactant versus time is equal to. So ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ, ಗ್ರಾಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಗ್ರಾಫ್ ತೆಗಿಬೇಕಾ ಅಂತ. ಗ್ರಾಫ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. ಯಾಕ್ರಪ್ಪ ಫೇಲ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತೀರಾ? ಓದಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಇನ್ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ 100 ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅವಾಗ? corrosion question, I have done it wrong. Which corrosion question, amma? Once again, let me check. Corrosion question wrong idena. Ide amma, according to the reactivity series, option A will be correct answer. Okay. So for the first order reaction, the slope, which will be the correct answer? Fast. Minus. Very good, guys. Minus 2.303 divided by K. Clear? So ade baruttalli. The element having a maximum magnetic moment in its divalent ion for are Cr, Mn, Zn and Fe. Come on, try everyone fast. Because we need to learn little bit more only questions still. The element having a maximum magnetic moment. They asked incorrect. Once again, let me check once again.
ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಾ? ನೋಡೋಣ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Option B. Yes, very good guys. Option B will be the correct answer. Divalent ion are Mn. Okay. Next question, the basic oxide among the following is, this is very easy, and then the composition of the chromate ore is. Composition of the chromate ore is. Both the questions are very easy. Try it out everyone. Try ಮಾಡಿ fast ಆಗಿ try ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Both the questions are very easy. Both the questions are very easy. Try everyone. So the basic oxide among the following is going to be what? Yes. CrO3 will be the correct option. Correct. The composition of the chromate ore is. The composition of the chromate ore is. Come on. Option. Yes, perfect. Option D will be the correct answer. That is FeCr2O4. FeCr2O4. Clear? Yes, next question. The type of the isomerism arises from the interchange of the ligands. So there is actually a interchange of the ligands between the cationic and ionic entities of different metal ions which is present in the complex of. Which is present in a complex is linkage isomerism, ionization isomerism, solvent isomerism, coordination isomerism. Can't try this question? It is easy tappa. It is easy. Try ಮಾಡಿ ಯಾರು ನೋಡೋಣ. Option D na coordination isomerism. Is it coordination isomerism? Perfect. Coordination isomerism is the correct answer. Clear? Done? Okay, let us see some of the questions of 2 marks questions also. 2 marks questions ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ remaining MCQs I will do it at the end. Okay, remaining MCQs of the 3 chapters and last end ಮಾಡೋಣ. First we will see with the most important questions because them 50 marks ಇರೋದು ಥಿಯರಿ ಇಂದಾನೆ, not from the MCQs. So the MCQ ಗಿಂತ ನೀವು ಥಿಯರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತು ಓದಬೇಕು. Just will do it a revision. So ಒಂದ್ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಕಣ್ಣು ಆಡಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. Okay. First is, what is the effect of a temperature on the solubility of a solid in a liquid? Okay, solubility of a solid in a liquid. This question has been asked a lot of times. Bala sala repeat agida question ide idu. Okay, according to the Le-Chatelier's principle, if the dissociation is an endothermic process, then it will increase the temperature by increasing the solubility. Clear? And if the dissociation is an exothermic process, then decrease in temperature and increase in the solubility is going to be possible. Clear? Done? No. We have still the MCQs. MCQs ina ide appa. MCQs last ge 3 chapters do marstane. First we will see with the most repeated questions also. From 50 marks we are going to get this only. Question paper send ಮಾಡ್ರಿ. ಅಯ್ಯೋ question paper ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ತಿದ್ದೆಪ್ಪ. Next question. So this questions I am giving you people. No, ಮುಂಜಾನೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು. State Henry's law. Write its mathematical expression and effect of a temperature on the solubility of a gas in a liquid. So Henry's law is 100% sure question. That is P is directly proportional to the X. Proportionality constant na KH anta tilkonbidi. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ Henry's law ದು. Clear? So ಇದೇ ತರ Rolle's law ನು ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ. That is, it states for the solution of a two volatile liquids, the partial pressure of the each component of the solution is directly proportional to the mole fraction. So P1 is directly proportional to the mole fraction. ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು numerical problem ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. Clear? On this 100% sure you are going to get one numerical problem. So make sure you people will be perfect with the Rolle's law. Rolle's law formula na ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಏನು ಆಗ್ತಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಿದೆ ಅದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಶಾರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. I am telling it short. Be careful. Okay. Next is about the difference between the ideal and non-ideal solution. So ideal solution andre it will obey the Rolle's law. Non-ideal andre it will not
obey the Raoult's law. So delta H mixture will be 0 here and delta H mixture will be 0 here. Both the sides it will be that only. Then intermolecular forces of solution is actually equal to, means solute to solvent to intermolecular interaction is actually equal there. But in non-ideal solution it is not equal to solute and the solvent. Okay, it's not equal to solute and the solvent. Yes, electrochemistry also I am going to do, just have patience little. Next is write the difference between non-ideal solution with the positive and the negative deviation. This is very, very important, guys. So positive deviation, negative deviation, well, one question keltare, and in MCQ also you might receive the graph also. Okay, idar mele one graph ide, you might have already learnt it. Idar mele graph enidella adar mele one MCQ bidra bilbohudu. Okay, that is non-ideal solution with positive deviation. So delta H mix will be positive, delta V mix will be positive here also, delta H mix will be negative here, delta V mix is going to be negative itself. Next, vapor pressure of the solution is higher, vapor pressure VP is higher there, and that predicted by a Raoult's law. Clear? And VP of the solution is lower than the predicted by a Raoult's law. So non-ideal solution of with a negative deviation kadame irutte VP, idರಲ್ಲಿ VP ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Clear? Next, intermolecular forces of a solution is lesser in the solvent and in solution. Intermolecular forces of the solution is greater in the solvent and the solutant. Next is what is reverse osmosis? 2 marks question idu. 2 marks question. Mention its application anta helidare. Reversing is the direction of the osmosis by applying the pressure higher than the osmotic pressure. It's actually higher than the osmotic pressure to the solution. Higher concentration is actually called as what? Reverse osmosis. Clear? Elli use ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ desalination of the sea water ನಲ್ಲಿ use ಮಾಡ್ತಾರೆ. Clear? Next question, that's what I was telling you people. Mole fraction ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು question ಬಂದಿದೆ. So mole fraction ಬಗ್ಗೆ solution chapter ನಲ್ಲಿ 100% ಒಂದು question ಬೀಳುತ್ತೆ, and delta TF ಮತ್ತೆ delta TB ಇದ್ರ ಮೇಲೂ 100% sure question ಬೀಳುತ್ತೆ, and equilibrium constant ಮೇಲೆ. So ಇವು 4 ಫಾರ್ಮುಲಾನೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಈಥೇನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. Mole fraction is equal to Na divided by Na plus Nb. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ Pt is equal to P0. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, 2 ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ದೆನ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Next will be what? 1 gram of a non-electrolyte solute will be dissolved in the 50 gram of benzene. Same illi delta TF value anna formula na ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. delta TF ಮತ್ತೆ delta TB value 100% sure ಒಂದು question ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, next comes determine the amount of CaCl2. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು W2 is equal to pi osmotic pressure formula ಇದು. So this also osmotic pressure ಮತ್ತೆ want Hof's factor. Osmotic pressure ಮತ್ತೆ want Hof's factor formula ಮೇಲೆ please make sure you are going to perfectly remember this formula and go. ಇದ್ರ ಮೇಲೇನು short one question ಬೀಳುತ್ತೆ. So short one question ಬೀಳುತ್ತೆ. Okay, next azotropes. This is also 2 marks question. Azotropes ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಹಳ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ azotrope question ಅನ್ನು. So any binary solution at a specific concentration have a same composition of a liquid and a vapor. Same composition of a liquid and vapor will be present here. Ma'am, can I accept good marks from this? Surely you can accept good marks from this. ಇದರಿಂದ 40 plus 50 plus 100% ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು just class ಮುಂದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ. Okay, give an example for the minimum boiling point of an azeotrope. So this is also important. Next, Nernst equation for the Daniell cell. This please don't forget. On this formula also you are going to get one short question. Clear? And then calculate. They have told us to calculate also. So you'll direct a formula ಬರ್ಕೋಬಹುದು. How it will be 0.0591 2.303 RT divided by NF to direct value 0.0591 divided by N. Clear? And next formula, okay, this formula is also very important about the E naught cell. So ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, equilibrium ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದು? E cell is going to be 0 here and Q will be K. Q will be K. Okay, Q will be K and E cell will be 0. Okay, E cell will be 0. ಅವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. This is also very, very important. Okay, ಇದ್ರ ಮೇಲೇನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Next is standard EMF of the cell. Yes, this is also important, guys. ಇದರ ಮೇಲೇನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. This also you are going to receive one question.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಸ್ಲೋ ಅಂತೂ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ, ನಾನು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಕಲಿಸಂದ್ರೂ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. Okay, so that is, this formula is also very very important. That is E naught cell is equal to 2.303 RT divided by NF log K. Clear? So ಇದರ ಮೇಲೇನು 100% sure question ಬೀಳುತ್ತೆ. Clear? Numerical problem ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಇ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ, ಪಾರ್ಟ್ ಇ ನಲ್ಲಿ numerical problems ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬೋತ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಈ 3 ಲೆಸನ್ ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದಾನು ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ನೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ EMF ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್, ಅಲ್ಲಿನೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ EMF ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗಿಬ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಜಿ ನಾಟ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಜಿ ನಾಟ್. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಒಂದು ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ. ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ, ಅವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಸ್, ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ನಾನೀಗ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹೇಳಿದೆ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 to 6 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ನಾನು. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಜಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಮೈನಸ್ NF E ನಾಟ್ ಸೆಲ್, ಮೈನಸ್ NF E ನಾಟ್ ಸೆಲ್. Part C 3 marks questions, physical chemistry. Yes, this is physical chemistry only, part 3 I am telling appa. Numerical problem ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗಿಬ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ಟ್ ಇಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗಿಬ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್. Next, state the cohesive law of independent migration of ions. Independent migration of the ions. ಇದರ ಮೇಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಒಂದು MCQ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ taught you people the MCQ question on this also. So please make sure if you are not getting it here, then you will get it in the MCQ. Okay. That is, law states that limiting molar conductivity of electrolyte can be represented by the sum of the individual contribution of the aryons and cations in an electrolyte. Clear? Next question, state the Faraday's first law of electrolyte. Thank you. Then the amount of chemical reaction is going to occur at any electrode. Okay, ಯಾವ್ದ್ರ chemical reaction ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು electrode ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ during the electrolysis by the current is actually proportional to the quality of the electricity passed. Okay, current is directly proportional to the how much the quantity of the electricity passed through the electrolyte is important through the solution. Obviously ಯಾವ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಕೆಟ್ಟೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದರ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ಬಿನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್? ಸೊ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಅದು. ಓಕೆ, next is explain lead storage battery or lead acid battery. That is, it is a secondary cell. It contains a lead, has a anode and a grid lead packed with the lead dioxide. So that is, this is also about in case ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. Okay, next explain any two factors which are affecting the rate of the reaction. This is very important guys, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಡೆರಿವೇಷನ್ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ 4 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೂ ಸಾಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, next question is state the rate law expression and write its mathematical form. Yes, this state law you people need to know. Idan ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you people can't derive the derivations of 0 first second. Clear? So first we are going to discuss about the zero order reaction. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ
1 the derivation 100% sure 0 first or second or half. Okay, half ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, t is equal to t half ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. That's it. So that is derive the integrated case, zero order reaction. Zero order reaction ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, rate k of r is equal to r naught ಇರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ 1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ 2, ಅಕಸ್ಮಾತ್ t is half period ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ t ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್. ಎದರಲ್ಲಿ? ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? Next comes the derived integrated first order of reaction. Ada helde nanu how it will be, rate is equal to k of r1. Clear? Second order ge 2 anta baribeku. Okay. Next derive the half period. Yeah, this half period nalli ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, t is equal to t half ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, r is equal to r naught divided by 2. ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. ಡೋಂಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸಮಾಧಾನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ t is equal to t half ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, r is equal to r naught divided by 2 ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯು ಪೀಪಲ್ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎರಡು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. -2 ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೆನಪೆ, ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಟಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಯೋನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಆಫ್ 3D series elements along the period. 3D series elements along the period. ಬರೀ ಗ್ರೀವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ D and F ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? That is next, give reasons. Give reasons are very very important, guys. Give reasons are very very important from the D and F block elements. That is, this is the give reason. That is, transition elements show the variable oxidation state. Why? Yakappa transition elements so various oxidation state ತೋರಿಸುತ್ತೆ. That is, in this elements energy gap between the ns and n-1d orbitals is very less. It's very less. So these elements will participate the electrons from both ns and n-2 orbitals. Clear? Next, explain the terms. Give one example ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಯು ಆಲ್ ನೋ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ದ ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೋಹರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ mu is equal to root of n+2. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗಿವ್ ರೀಸನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಗೈಸ್. ಇದನ್ನಂತೂ ಇದರಲ್ಲಂತೂ 100% ಶ್ಯೂರ್ ಕ್ವಶನು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತೋದಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಲರ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಕಂಟೈನ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಲರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಕಲರ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಜಂಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಟು ದ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಲೋವರ್ ಇಂದ ಹೈಯರ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಕಲರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ಶೋ ದ ಡಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಶೋ ದ ಡಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ABC ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? Transition metals and their components act as a catalyst. Yes, they possesses more surface area. Obviously, possesses more surface area ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಟಿಲ್ +7 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. mn ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದೇ possesses a partially filled and vacant d orbitals. By using the d orbitals, they hold the reactant molecules on their surfaces. Means actually D and F block element ಅಲ್ಲಿ half filled ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ. Especially in the D block, it will be more of DF. Okay, D ಅಂದ್ರೆ d raised to 5 ಇರುತ್ತೆ, means half filled orbitals will be more there. So their
Next question is transition elements from the complex salts, that is coordination compounds. Their polarizing power will be charge divided by size. Size is high, and they receive or accommodate the electrons pairs from the surrounding ligands. Then they form the coordination bonds with the surrounding ligands. Surrounding ligands in the coordination bond and a form ಮಾಡುತ್ತೆ. Clear? This is short question. ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಮೂರರಿಂದ ಒಂದು. So because ಇದು ಬಹಳ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ and very important it is. Okay? If you want, you can take a screenshot also. Before exam, you can just ಕಣ್ಣಾಡ್ಸ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. Okay? Dana? Okay. Next is, how do you prepare the potassium dichromate ion? ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೀಳುತ್ತೇನೆ ಇದು. Okay? 100% sure question. 100% sure question. Okay? ಇದು ಬೀಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಬಟ್ 100% ಶೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋನ ಕಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಭಾಳ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯಾರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ PUC ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ potassium dichromate is actually prepared from the chromate ore as follows. First is, chromate ore is going to be fused with the sodium carbonate. Okay, chromate ore fuse agate Na2CO3 jode plus 7O2. We are going to get what? 8 Na2CrO4. That is sodium chromate is going to form plus 2Fe2O3 and 8OCO2, and then the yellow solution of the sodium chromate has been filtered and acidified with the sulfuric acid to get a sodium dichromate. To get what? Sodium dichromate, that is 2Na2CrO4 plus 2H plus, that is going to get what? Na2Cr2O7, 2Na plus and H2O. ಈಗ ನೋಡಿ Na2Cr2O7 ಅನ್ನ we need to form it into the potassium. Clear? ಇದನ್ನ potassium ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, that is sodium dichromate is more soluble than the potassium dichromate. Okay, it easiಯಾಗಿ soluble ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಸಲ ನಾವು potassium ಜೊತೆ change ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. That is Na2Cr2O7 plus 2KCl. We are going to get what? K2Cr2O7 plus 2NaCl. Please take a screenshot if you want it. Short question it is. Okay, short question. You can just go through ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದ್ಸಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿರ್ತಾರ ಇದನ್ನ. Who wants to pass, they all. Okay, give reason. So you will give reason. So that is, asternoid contraction is greater than the lanthanoid contraction. It is due to the poor shielding effect of 5f electrons compared to the 4f electrons. So next is, give reason. Study the asternoid elements in the quite difficult. Yes, they are radioactive, so this is like study ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು difficult ಇದೆ. So the one use of missile metal, that is going to be bullets. It is used in the bullets. Then two concepts of lanthanoid contraction repeated. Okay, that is ZR and HF have a almost identical atomic and ionic radii. Yes, that is like ZR and HF have a lots of fight between them. Okay, separation of lanthanides becomes very difficult. Okay, separation of lanthanides become very difficult. It's very difficult to be far because nucleophilic nucleus ಏನಂತಲ್ಲ ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ orbitals ಜೊತೆ. Okay, next, give two reasons for asternoid elements which is showing the variable oxidation state. ಯಾವ್ದಪ್ಪ variable oxidation state ತೋರಿಸ್ತದೆ? That is the energy gap between the 4s and 6d and 5f orbitals is very less. Okay, and difference ಇದೆ ಅಲ್ಲ, the energy gap between them with the nucleus is also very less. Okay, for that purpose only this asternoid elements will show the variable oxidation +2 +3 +4 +7 ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ತೋರಿಸುತ್ತೆ variations. Okay, they utilize the electrons from 7s 6d 5f orbitals during the bond formation. Clear? Duration of the class is just I think 15-20 minutes. 9 ತನಕ ತಗೋತೇನಪ್ಪ ನಾನು, 9 ತನಕ. Next is, write the difference between the double salts and coordination compounds. Double salts ಮತ್ತೆ coordination compounds ಎದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ just to glimpse the whole lesson. ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Clear? Next is, what are polydendent ligands? What are polydendent ligands? So polydendent ligands ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? What is actually meaning of an polydendent ligands? What are the meaning of an polydendent ligands? ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ MCQs ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, last 3 chapters MCQs. That is polydendent ligand ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Ligand which contain more than 2 donor atoms, ಅದಕ್ಕೆ ligands ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Next question, that is ambident ligand definition ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. Next, define coordination number. ಇದು 3 definitions ಇದೆ. Then linkage isomerism, then facial and meridional isomerism. ಇದು question ಬಹಳ ಸಲ repeat ಆಗಿದೆ. Okay, this question also repeated. Study it. Okay,
Next is write the postulates of Werner's theory of coordination compound, and then next comes the VBT. VBT ಮೇಲೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ CO3+ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಲಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ tell us whether it is a paired or unpaired. Unpaired idre paramagnetic, paired idre diamagnetic. Okay, clear? Next is using VBT. This is the one more question which you people need to study. Clear? Next, the same again type of the hybridization geometry and magnetic property also. This also question has been repeated a lot. Idra melenu questions biddide. Idannu ondsala nodkondu hogi electronic configuration akasmat madilla andre. Okay, yes, I will do it. SN1 SN2 nu ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನಪ್ಪ. Next comes the Ni2+ can undergo the DsP2 hybridization, they have told. Yes. Write the silent features of CFT. CFT and they got there 2 energy levels irutte. T2G and EG. 2 levels will be there. T2G and EG. Clear? So idralli ivedu split agutte. Concentrate here. T2G illi akasmat agi EG idre dx² minus y² and dz² irutte. Akasmat T2G idre dx by dyz and dyz irutte. Ivella splitting depends on the ligands itself, whether it is a strong ligand or a weak ligand, and about the octahedral and tetrahedral also. The question most probably asked only in both the things. This is the example for the octahedral inner complexes, and this is the example for one more example is that is for actually the tetrahedral. Tetrahedral octahedral ಅಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ 100% ಬೀಳುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾಳೆ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದಪ್ಪ? ಫಿಸಿಕ್ಸಾ? ಎಸ್ ಎಸ್, ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. So Darzin's method. So this is all organic start ಆಗುತ್ತೆ. Please concentrate everyone. ಎಲ್ಲರೂ organic ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತು ನೋಡಿ. So because ಒಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ Darzin's method. ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. That is alcohols are replaced with the thiocline chloride. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? Darzin's method ಅಂದ್ರೆ SOCl2 and ROH ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Sandmeier's reaction ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? That is getting converted. Diazonium salt is getting converted in the presence of CuCl to HCl to form what? To form what? That is cuprous halide. That is also called as a Sandmeier's reaction. Sandmeier's reaction. Clear? Next is Flinkenton's reaction. That is alkyl chlorides or bromides is going to get reacted with the sodium iodine. Okay, Flinkenton's reaction andre sodium iodine anta ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Rx plus sodium iodine, remaining you people can write it easily. Then beta elimination reaction ali isopropyl chloride is getting formed with the propane. Sandmeier's reaction ali alcoholic KOH by heating you are going to get what? 1 butane, that is also minor, and 2 butene, that is going to be a major. Next will be Wood's reaction. Wood's reaction, there the what is going to be happening? Ethyl bromide ತಗೊಂಡು ethyl bromide ಮತ್ತು butane ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Wood's fitting reaction ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2Na means sodium ಮತ್ತು XR react ಆಗ್ತಿದೆ. Sodium and XR is getting reacted there. Wood's reaction ಮತ್ತೆ Wood's fitting reaction ಅಲ್ಲಿ Wood's fitting reaction is very important. Wood's fitting reaction is very important. That is repeated a lot of times. Okay. Next fitting reaction, ಇದು 1 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. Okay, next explain the mechanism of SN1 taking 2 bromo. 100% sure SN1 ಮತ್ತೆ SN2 ನಲ್ಲಿ short ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ. So SN1 reaction taking 2 bromo 2 methyl propane, that is T-butyl bromide, and it is going to be a reaction in which rate of the reaction is going to depend on the concentration of haloalkanes. It is going to depend on the concentration of haloalkanes. Clear? Yes, ಇದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ 50+ marks ಬೀಳುತ್ತಮ್ಮ. 60+ marks ಬೀಳೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. Okay, scoring 60+ marks is not so easy. So this is the questions. You people can receive 50+. ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ 60+ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಓದಬೇಕಂತ ಓದಿದೇನಂತ ನಿಮ್ದಿದ್ರೆ it will be only 50+. Okay, so that is first step is what? Halocane. Haloalkane is undergoing to ionization process to form the carbocation. Okay, and the halide ion is going to form. This is going to be a slowest process. First step will be slow in the SN1. Then afterwards nucleophilic attack will be there. OH attack is going to be there. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು product ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ next ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, OH attack ಮಾಡಿಬಿಡಿ. So what will be forming? This is how the means tertiary alcohol is going to form. Okay, tertiary is going to form. Clear?
Next question, explain the mechanism of SN2. SN2 is going to be a one-step process itself. But backside attack agutte, backside attack agutte. And here the reaction is which the rate of the reaction depends on the concentration of haloalkanes. Concentrate properly. Concentration of haloalkanes. Okay, that is as well as the concentration of nucleophile. Concentration of nucleophile and concentration of haloalkanes. Concentrate properly for the SN2 also. Okay, first enagutte CH3Br plus KOH is going to get CH3OH KBr. See, CH3 ಮತ್ತೆ BR. CH3BR, there is an attack of OH, that is nucleophilic attack is there from backside. Then afterwards, what will be the formation formed? CHHH is C now, okay? Is C. CHHH BR OH, okay? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ BR minus ಆಗುತ್ತೆ. It is getting reduced there, okay? BR ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. CH3OH ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ CH3OH plus BR. So order of the reactivity will be what? CH3 is greater than the primary, then greater than the secondary, and then the greater than the tertiary. Okay? Don't explain. No, this is last minute revision, guys. Bare question kotre ನೀವು ಹೇಗೆ ಓದ್ತೀರಾ, ನೀವು ಕುಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. Next is explain Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation of chlorobenzene. Okay, idu actually recent ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, but just go through it. Okay, go through it. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಬಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಮಮ್ಮ ಅಂತೆ. ಅಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಅಸೈಲೇಷನ್ ಮೊದಲು ಭಾಳ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನೋ ಬೇರೆ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಬಂದಿದ್ವು. ಬಟ್ Friedel-Crafts ಅಸೈಲೇಷನ್ ಅಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಥ್ರೂ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ XY ಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Next one, steps mechanism of acid catalyst hydrolysis of a ethene to ethanol. Ethene to ethanol. Okay, ethene to ethanol first protonation ಆಗುತ್ತೆ alkyne ದು, that is C double bond O, CH2 double bond CH2 ದು. Then afterwards nucleophilic attack ಆಗುತ್ತೆ, OH is going to get attacked. Then deprotonation ಮಾಡಬೇಕು alcohol ದು. Clear? So ಇದೇನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, deprotonation ಮಾಡಬೇಕು, OH ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, deprotonation ಅಂದ್ರೆ OH ತೆಗಿಬೇಕು, that is H2O ತೆಗೆದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, depends on what product we have got it. Next, secondary alcohol prepared by a Grignard's reagent, idu keltare. Okay, and how do you convert the salicylic acid into aspirin? This also question is important. Okay, next, write the mechanism of acid catalyst dehydration of ethanol to ethene. Ethanol to ethene and the formation ಮಾಡಬೇಕು. This is also, guys, repeat. Okay, ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಥನಾಲ್ ಟು ಈಥೀನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ OH, C H2O. Then afterwards formation of a carbocation is being done. Carbocation formation ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆದ ತಕ್ಷಣ formation of ethene by elimination of a proton. Just they will eliminate the proton here. Okay, they will just eliminate the proton here. Clear? They will just eliminate the proton here. Next, phenol prepared by benzene sulfuric acid, then preparation of phenol from cumene. This also has been repeated a lot of times. Okay, idu ಬಹಳ ಸಲ repeat ಆಗಿದೆ, phenol from the cumene. Okay, please go through this also. Clear? Next is, how does the phenol react with concentrated nitric acid? ಹೇಗೆ phenol react ಆಗುತ್ತೆ concentrated nitric acid ಇಂದ. Okay, then yes, Cobalt's reaction is fixed, guys. Cobalt's reaction is fixed. Phenol ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, phenol will react with NaOH to form sodium pennate. Sodium pennate. In the presence of CO2 and H+, you are going to get what? Salicylic acid. Clear? Next, explain the Raymond-Timon reaction. ಇದು ಬಹಳ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. I have even taken this question also in the most repeated 10 most reactions ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ 10 most reaction ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, because this is also repeated a lot of times. Okay, ಬಹಳ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್. Please go through this also. Okay, more than you can take a screenshot also, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೂ. Next, product formed when the phenol is heated with the zinc dust. 2 marks question. Illadre they might ask it in the MCQ also. Okay, Williamson-Theta synthesis, write the general equation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ equation ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. So and after that you just need to add the substitute ಮಾಡಬೇಕು. R ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು, X ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು, ಅದನ್ನ just substitute ಮಾಡಿಬಿಡಿ. Okay, next, action of a bromine in ethanoic acid of anisole. Okay, next, anisole react with the chloromethane in the presence of anhydrous aluminum chloride.
Anisole reacts with the acetyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3. That chemical reaction, that is about the Friedel-Crafts acylation process. Okay, this is Friedel-Crafts acylation process. Clear? Okay. Next, Itard reaction is also important. How toluene is going to form the benzaldehyde. Here toluene form agutte benzaldehyde jude. Okay. Clear? Next, Gutter-Munch reaction is also important. Next, Holfen reaction with an example, aldol condensation. Short guys. This short to aldol condensation will surely come to your exam. Aldol concentration every year kelidare. Please make sure you're going to practice this. Aster halide, 2 molecules molecules OH in the presence of OH is going to form 2-hydroxybutanol and 2-butanenol form madutte. Clear? Next, Clemenson's reduction. This also has been asked a lot of times. Clemenson's reaction annu bala sala kelidare. Ethanol hege ethane form madutte annadu. Next, Wolff-Kishner reduction. Then preparation of carboxylic acid from the nitriles. Then action of ammonium on the carboxylic acid. Preparation of primary amine and compounds. Yes, Hoffman's bromide. This has also been asked a lot of times. Please make sure you people will go through this question properly. Okay. Properly hogi idna. Next, preparation of Gabelson's. This is actually important illa. Gutterman's reaction is important. Top 10 alla idnu tagondidde because this is also very important. Repeated question idunu. Okay, bala sala repeat agide. Keli ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು questions repeat ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು repeat ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. Okay, benzene diazonium chloride. ಆಮೇಲೆ chlorobenzene, that is benzene diazonium chloride in the presence of Cu or Br, you are going to get bromobenzene. Primary amines. Yes, Howard structure of maltose ಮತ್ತೆ lactose. Short question idrilli ee moordralli. Okay, in this 3 ಒಂದಂತೂ 100% biomolecules ಇಂದ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. Okay, so ಈ ಮೂರದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ. that is this structures of maltose ಇದ್ರೆ O ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ H ಇರುತ್ತೆ. in case lactose ಇದ್ರೆ Z. lactose ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು, Z ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, you will remember it. Okay, Z ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ lactose ಇದ್ರೆ. how a structure of sucrose do, you should remember it is a vertical way, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. Okay, next, chemical reactions to indicate. These are the 1 marks questions which are present. So these are the 1 marks questions which are present. Clear? So now last 3 chapters of MCQs we are going to see. Last 3 questions of MCQs we are going to see. Okay? Yes. Try this everyone. That is the inner orbital complex is. Try ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. What is that? Inner orbital complexes. ಯಾವ್ದಪ್ಪ inner orbital complex? ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಂಡ್ರಾ? Everyone are going for the exam? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರು? The inner orbital complex is. Inner orbital of a complex is. That will be option C, COH2O6 3+, COH2O6 3+. ಹೇಗಾಗುತ್ತಾ NH3 ಹೇಗಾಗುತ್ತಪ್ಪ? How it will be NH3? Inner orbital complex ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರರು, through the less commonly situated. Okay, yes, C is the correct answer. Next question try ಮಾಡಿ. The example of a vinyl halide is. An example for a vinyl halide is. Vinyl halide ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ? How it will be formed? Come on, inner orbital ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, inner orbital ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Option C again. Neil, 1 second. Last option is wrong. 1 second, wait. Let us check it out. Last option we should not give wrong. No, again. The inner orbital of a complex is NH3 6 3 plus COC 6 plus. Just leave this NH3 6 ಇದೆಯಲ್ಲ.
Yes. So sorry guys. The option A will be the correct answer. Option A will be the correct answer. That is CONH3 plus. Yes, that is correct. H2 agala. NH3 barutte. NH3 barutte. That is correct. That is correct. Yes, Aditya. This I am correct. I have corrected it. Okay. Next question is an example for an vinyl halide is. Example for an vinyl. Vinyl halide one barutte. Glimine and gimine and barutte. So come on, try this. Try madridana. Yes, option A will be the correct answer. Okay, that is 1-chlorocyclohexane 1-ene. Okay, 1-ene. Clear? Next, the reaction that produces the single halcone in a low yield. Okay, in a low yield. The reaction that produces single haloalkane in a low yield. Reaction between the alcohol and the concentrated HCl in the presence of ZnCl2. Then reaction between the alcohol and SOCl2 in presence of pyridine. Then reaction between the alkene and HBr in the presence of H2O2. Okay, in the presence of H2O2. Come on, try this. Option B. How it will be option B, guys? How it will be option B? Single haloalkane andidare which will form the yield. Single haloalkane which will form the yield. Heldro. Heg barate option A. Reaction between alcohol and concentrated HCl heg agutte. It's not possible. Right? Free radical of an chlorination of alkanes are going to be the correct option. You will do agalla. This is not possible. Reaction between alkene and HBr is present in the H2O2 is also not possible. Yes, perfect, perfect. One has answered it correctly. Next, what will be the product A in the given reaction? What will be the product A in the given reaction? They have given almost 4 reactions here. A, B, C, D. Okay, come on, try this. ಹೇಳ್ರಿ ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ್. So which option will be the correct answer for this? Yes, option C will be the correct answer. Option C will be the correct answer. A, C, B. Ella answer ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು. Everything you are telling it. Yes, option A will be the correct answer. Okay. Next question is, which of the following is used in the prevention of a biological specimens? Biological specimens. Come on, try. Methanol, ethanol, benzaldehyde and acetone. It's very easy. Prevention. They have told preservation. Sorry. Preservation of a biological specimens. Preservation of biological specimens. Yes. Option A will be correct answer. That is methanol. Perfect. Easy idala idu? Yes. Next, identify the X in the following conversation. Following conversation ಅಲ್ಲಿ X ಅನ್ನ find ಮಾಡಬೇಕು. So that's what. In organic ಇದೇ ತರ question ಕೇಳೋದು MCQ ದು. Okay. Which is the X here? What is the X here? Try. X. Which is going to be the X here? CONH3 ಮತ್ತೆ COH attached ಇದೆ NH3 ಇದೆ. Can't tell. ABA na. Alkaline KMNO4 or H3O plus. Which option will be the correct answer? Yes, 3O plus by heating. No, not possible only. CCC, H3O plus heating. ಹೇಗೆ
ಹೇಗಾಗತ್ತಪ್ಪ? H3O ಪ್ಲಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಇದು ಅಲ್ಕಲೈನ್ KMnO4 ಆಗುತ್ತೋ? Come on, try. Yes. Option C will be correct answer. Option D. ಎಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರ ನೀವು? Okay, option A is the correct answer for this. Okay. Next, ethyl dimethylamine is actually obtained from the reduction of a dash with the LiAlH4. That is acetamide, benzoamide, N-methylastamide and N-dimethylastamide. Can't try this. Idantu full easy there. This is very easy, guys. This is easy. Try this. Which option will be correct? D. N-dimethylastamide. Yes, perfect. Yes, this is easy, guys. Idan answer ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ MCQ ಹೆಂಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ನೀವು? Option D will be the correct answer. Okay. Next, identify the compound from the Howard projection shown. Okay. You need to identify the product from the Howard projection. This is biomolecules 1 marks questions. Okay. Try this alpha D glucopyranose, beta D glucopyranose, beta D glucopyranose and beta D glucopyranose. Come on, try this. Try this everyone. Oh, you people are going for the college now. So option A will be the correct answer. Beta D glucopyranose. Beta D. Yes, because glucopyranose eduk baruttanta nimage structure mele gottagirbeku. It is a glucose structure only. It is in the just process of a Howard projection. Okay, Howard projection ಮೇಲೆ 3ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. Okay, next sucrose consists of which of the following monosaccharide units? Which are the monosaccharide units which are present in the sucrose? ಯಾವ unit present ಇರುತ್ತೆ? First is fructose and galactose, fructose and glucose, galactose and glucose and glucose and glucose. Come on, try this. This is easy. A na? Yes, last option ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? Okay. I think it's taking slow, right? ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಆಗ್ತಿದೆ. I guess so. Last question. This will be for the session. This will be the last question for the session. Option B will be the correct answer. Yes, perfect. Option B is the correct answer. That is fructose and glucose are the monosaccharide units which are going to be considered in the sucrose. Okay, which is going to be considered in the sucrose. Clear? Done? Okay, then all the best for you people. Okay, ಎಲ್ಲರಿಗೂ all the best for your preparation. ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಒನ್ಸ್ ಫ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರಿಬೇಕನ್ನೋದು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಐ ನೋ ಯಾರಾದರೂ ದೂರ ಇದ್ದರೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ 1 ತಾಸು ಮೊದಲೇ ಮನೆ ಬಿಡಬೇಕು, 1.5 ತಾಸು ಮನೆ ಮೊದಲೇ ಬಿಡಬೇಕು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಮತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೊದಲೇ ಬಂದಿರಬೇಕಂತ ಕಾಲೇಜ್ದವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ರಿವಿಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮಾರ್ನಿಂಗು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಲೆಸನ್ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ಲೆಸನ್ 10 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ದು MCQs ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಮತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೇಮ್
ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂಗೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿ. ಸೊ MCQs ಫಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ MCQs. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು MCQs ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಇಂದ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ MCQs ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ, ಓಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದ್ರೆ MCQs ಅನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ, ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕುಂತು ಓದಿ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, numerical problems, and then the questions which you people already know it. Okay, like structure, ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ 100% ಒಂದು ಹವತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡ್ರಾ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, 40 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೆದು ಬಿಡಬೇಕು. 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ MCQs ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ವೆರಿ ಈಸಿ ಗೈಸ್. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಥಿಯರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಝೀರೋ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್. Yes, early class ಮಾಡಬೇಕಾ? Yes, sure. I'll tell. I think tomorrow's class is physics, right? If sir is possible, then sir will take early only. And if I'll tell for Maths ma'am, Vaishnavi ma'am also, and Baswaraj sir also to take it early. Okay. It is helpful to you people. Then we are ready to do. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಕಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲೇ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೀಲಿ ಹುಡುಗರು ಅಂತ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಸೊ ಎವ್ರಿವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ಕುಂತು ಓದಿದ್ರೆ ಏನೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ನೌ ಡೇಸ್. ಓಕೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಎಕ್ಸಾಮ್ 1 ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ಡಿಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರು ಓದಲ್ಲಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಓದಬೇಕು, ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೇ, ಅಟ್ ಈಸಿ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನನ್ನ ಗ್ಯಾನ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಡೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಗೋ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಹೋಪ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯುವರ್ ಸಜೆಷನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಬರೀರಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಡೆರಿವೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಹೈ ಸ್ಕೋರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ PU ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್, ದೆನ್ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಡನ್. Bye bye everyone, all the best. See you in the next session.